Hey guys, what's up? In Brazil this week, we are talking about the last week of the second split of the CBLOL, about the Challenger Series, about Chacares once again, about the tickets to Worlds, about the CSGO tournament, and, as always, the word of the week. Let's go! Last week I talked to you about the KD CSGO team going to the ESEA Grand Final. Well, this is this weekend, and as I speak they are playing the group stage and they already beat TSM, so they are doing very great. So go KD and go Brazil. The game of last week was Pain Gaming against INTZ, and as expected it was an awesome game. As usual, INTZ focused more on kills and towers, while Pain Gaming focused more on farming and getting dragons. De tempo, já que tanto o Micão, ó, o Yang chegando por trás, teleporte. Yang chegando por trás, bem reparado pelo Tichinha. Vai virar Mega Nar. Exato, o dragão já foi esquecido. At 21 minutes, INTZ has the gold lead because they took down 5 more towers, while Pain Gaming is still in the game because they are farming so well. Bom poke, o Yang pode chegar com ult. Nossa, ele foi pra cima, conseguiu atordoar no Kami. O Kami ainda está vivo, tenta causar todo o dano necessário. O Joxer se aproxima, o primeiro abate fica nas mãos do Alox. BackTT já matou o Joxer, o Alox abatido agora também. O ultimate do Azir tenta afastar os jogadores da Pain. O Yang vai em perseguição do Sertúlio. O ultimate do Mylon, tem que tomar cuidado agora o Yang. São 2 abates pra cada lado. O Micão leva a primeira torre da rota do meio. E a INTZ pode partir. At 28 minutes, Pain Gaming decided to invest everything on a team fight and a dragon, but Young preferred to split push. INTZ já perdeu ali bastante vida, o teleporte do Mylon já foi utilizado. O Yang precisa acompanhar, nada do Yang ainda. Enquanto isso o Juju utilizou um ótimo pulverizar. Tokers foi isolado, mas conseguiu se reposicionar. O ultimate do Gragas isolou o Joxer. Fica o abate para a Pain. O Mylon chegou, mas conseguiu abate em cima do Tokers. Só utilizado, mas ele vai morrer. Mylon está implacável na partida. E a Pain vai conseguir o terceiro buff de dragão. E o Yang não veio, tava muito longe do Mega Nar, preferiu purificar de Nar na rota do topo, fazendo esse split push. Então a Pain vai conseguir o terceiro bônus, mas o Yang destrói a torre e pode destruir o inibidor também. Alguém da Pain tem que voltar pra parar o Yang. And I know someone who's very proud of the Young. The gates! The gates! The gates! Young opens the gates. After that, even though Pain Gaming has very good team fights, they struggle to find a solution to the split push. They will try to go for a Baron in order to keep Young away from their towers, but the call will backfire, they will lose the team fight and the Baron. Tava falando da luta do dragão, que foi bem importante. Logo depois da iniciação do Dilde, o Sertúlio jogou demais também, Tomou. Sim, conseguiu isolar o Joxer, e também afastou os jogadores da INTZ, enfim, realmente um grande ultimate. O Yang de novo. O Yang, mas dessa vez tem teleporte. Nossa, o Micão cancelou o ultimate do Varus com o seu escudo. Joxer parte pra cima de 3 jogadores, o Kami já é abatido. O Mylon agora vai pra cima do Micão. Toker já matou o BackTT aqui atrás, o foco é em cima do Micão. O Mylon consegue o abate, Jude tenta correr, morre agora também o Sertúlio. A INTZ consegue 3 abates em sequência e pode partir para o Barão, Tichinha. 3 abates importantíssimos, o Mylon. And then it is GG. Já foi construído e toda a INTZ na parte de baixo do mapa para destruir a última torre ali que protege os inibidores. E o Micão foi pego, o Tokers utilizou seu ultimate para isolar o time da Pain. O Jude ficou sozinho agora em apuros, pode ser o primeiro a morrer. Joxer faz a linha de frente, abatido pelo BackTT, porém a luta permanece acontecendo. Lindo ultimate do Yang para o Mylon de novo, o Micão tá tancando a torre, foi abatido pelo Kami. Enquanto isso a luta continua, são 3... Once again, Pain Gaming showed a very good competition, but they lacked on the tactical aspect and the in-game decisions. And I am still amazed how Joxter is still allowed to play only Rek'Sai and Gragas. This guy only plays those 2 champions, and sometimes a Lee Sin, but Lee Sin is not even meta right now. Guys, listen to me. Next week, against INTZ, you should ban Rek'Sai and Gragas, okay? You remember last week when I told you that KD did not look as sharp as they used to? Well, last week, KD lost 2-0 against INTZ Red, and it is the first game they lose this split. Big props to INTZ Red, who played very well and took down the undefeated leader.
I have to say KD did huge mistakes and should not have lost those two games. In both of the games, KD started very well. They took advantage of their compositions and they took advantage of ENTZ Red mistakes. But in both situations, as soon as they saw an occasion to break into the base, they overstepped and they threw the game. In game 1, it happened in front of the mid lane inhibitor. Ali entrar, mas saiu muito bem. Ótimo trabalho do Leco, porém o Brucer vai ser obrigado a voltar pra base. Robô também tá dando recal, ele não tem teleporte, mas tem guarda territorial. Foco no inibidor. Foco no inibidor, o dano pra aí em cima dele ainda não foi muito alto. Entrou o Loop com o combo em cima do Saci, que consegue o fight pra longe. Ótimo, barra explosivo, eliminado o suporte da Cade. A Red segura muito bem. O Robô recebe o encanto, mas ele vai pra cima do Takeshi. Sequência do caos, eliminado o Takeshi, porém também cai o Saci. A equipe da Red elimina 2 jogadores da Cade, porém também perde um jogador, perde muita vida. Não tem mais defesa de inibidor. Foi pra cima o Arion, double kill, vem pro triple, triple kill do Brucer e ace da Red. In game 2, KD outplayed the ENTZ Red in the bot lane and then they went for too big of an advantage. The bot lane inhibitor tower was not theirs to take and all they managed to do is give Robo a quadra kill. Fechado. O caos vem descendo pra rota inferior, o foco é justamente adiando, o Robô já apanha muito. Foi pra cima da Cash, chegou o caos agora, consegue segurar o máximo que pode. Utilização do Zônia, vem chegando também o Leco, ele utilizou o seu teleporte, vão pra cima do Robô, cai a equalizador, eliminado. A equipe da Cade faz uma ótima sincronia de habilidades, garante a eliminação, desce também o Revolta, ultimate pra cima do caos, garante diminuição de velocidade, vão pra baixo da torre, toda a equipe vem chegando e o Eza acaba garantindo a eliminação em cima do Brucer. No meio da selva, nessa rotação, a Cade se deu muito bem no Takeshi. O Takeshi pulou pra cima do caos, pode rolar mais eliminação. O que acontece? A equipe da Cade vai divando, entra em cima da Red, 4 eliminações pra Cade Stars e eles não querem parar, vão pra cima dessa Tier 2, já aconteceram diversos pings, vem chegando onda de minions. Foi uma ótima janela de oportunidade, o gank da Red que foi muito feio em cima do Takeshi, ele consegue voltar com a chegada do teleporte do Leco dentro da selva, depois o Loop e o Eza eliminam também o Brucer nessa rotação muito perigosa, 4 eliminações, torre Tier 2 e agora a torre do inibidor. Olha o Robô. O Robô vai pra cima com o Aerion, o Loop eliminado, a torre pode ser focada, vai ser destruído, o Takeshi ainda muito próximo, ainda de pé essa torre, garante a destruição, o Robô vira o foco, volta no ultimate, double, triple, quadra kill do Robô! Out of this single mistake, ENTZ Red will manage to secure the Baron. For some mysterious reason, KD will not wait for the Baron buff to go off. They will try to fight 5v5, they will lose the team fight, and because the ENTZ Red team has the Baron buff, they can just finish the game there. Já vimos a Cade fazendo isso com uma composição de Evelyn, é uma luta muito forte, o Robô chegando também, teve engage. Carga de profundidade pra cima do Saci, ele é sempre o foco, vem chegando agora com o campo, olha o Revolta aparecendo, mas foi bloqueado, perseguição pra cima do Brucer, tá com pouca vida, garante eliminação em cima do Loop, a equipe da Red vem pra virar, o Takeshi utiliza o Zônia, mas pode ser eliminado, tá com pouquíssima vida, consegue o flash pra longe, ainda vivo o Takeshi, o Robô também usa o Zônia, eliminado o Takeshi, cai o Revolta, o Eza é o foco, mais uma eliminação, o Robô é neutralizado, somente o Leco tá vivo, 4 eliminações e não tá mais! Kaboom Black and Generation X ended up in a draw. Cenibe, whose AD carry Skyer was benched because of internal disagreements, managed a draw against Kaboom. And all those draws are good for no one as there is only 1 week left. So the next weekend will be very important. We will now know who is top 1 and top 2 and goes straight into the semi-final, who is top 6 and goes to the quarter-final, and who is at the place 7 and 8 and goes to relegation. Right now ENTZ has the first spot and is sure to go straight into the semi-final. KD and Pain Gaming, the second and third place right now, will fight next week to know who goes straight into the semi-final and who will have to fight in the quarter. If Pain wins, they go to semi-final. If it is a draw, KD goes to the semi-final. And if KD wins, they might take the first place of the second split only if Generation X beats ENTZ. Talking about Generation X, their spot in the quarterfinal is secured with 7 points, but they are way too far from the 2 first place to hope to go straight into the semis.
The rest of the fight is between INTZ Red, CNIB and the two Kaboom teams. Any one of those teams can qualify to the quarterfinal or get relegated, and it will all depend on their results next weekend. Do you want to go to the CBLOL Grand Final or to the World Final? Well, if you want to go to the CBLOL Grand Final, sorry, but the 12k tickets to the Allianz Park, where will happen the Grand Final of the CBLOL, were all sold last week within hours. What about the World Final then? Well, get ready, because the tickets to the group stage in Paris will be sold the 8th of July. Then the quarterfinals, semi-final and grand final tickets will be sold in the following weeks. What's going on in the Challenger Series? 3 out of the 6 tournament giving points has been done already. Jayob won already the XLG and the Razer Challenge, and they are leading on the first place. The Big Gods took enough points after winning the Go for LOL to take the second place so far. And then Dexterity is third with 100 points. But it's not over, because there is still 3 tournaments which will be played along July to determine which are the 3 teams who will fight against the CBLOL team for promotion. Last week, I talked about Chacarez leaving KD because they did not buy him the ticket to Brazil. This week, INTZ released a video of Chacarez landing in São Paulo with the INTZ shirt. Chamo Renato Perdigão, sou Chacarez e venho ajudar. He will join Abaxial in the coach and analyst role, along with the INTZ Red coach and analyst Neki. So now, INTZ is not only the most sexy team in Brazil, but also the most analyst heavy team in Brazil. Some of you have realized I shot last beer week in an awesome house with a nice car in the back. Well, I am very sorry that I have to tell you that, but no, those were not mine. While I was looking for an apartment, I was just allowed to live there. And now I found my apartment! Yay! So, I am a happy citizen of Patos in the dry countryside of Paraíba. And Patos means duck in Portuguese. But I have yet to find a duck in this city. I found everything. Horses, donkeys, mosquitoes, but no ducks. In a city called Duck, no ducks. Maybe that's because of that children's song? 5 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. There were 5 patos, then only 4, then only 3, then only 1, and now there is no more patos in Patos. Do you know where I found the patos? Yeah, in League of Legends. Patos is the word of the week. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. Assim, assim todo mundo, uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy. Once again, thank you very much for watching, and remember, if you like the Beer Week, you should subscribe, like, share, and yeah, whatever.